Okay, let me start again. Oyunsal yani oyunsal, grafiksel değil de oyunsal anlamda sizi tatmin etmesiyle yola çıkarak oyunlar yapıyorum. Yani Resmen Stüdyosu'da burada gördüğümüz Boundary oyunu. Boundary oyununda biz So the boundary game, our purpose here is to make sure that the people are fighting against oneself and break everything and finish all 100 levels. The aim is to collect the lights here, pass the portals and go to the next level. Every level is difficult, challenging in and out of themselves, and there are different mechanics, as you can see. This is a portal, and it can downsize you. There are some different specifics, and there are some other characteristics we will add. One is the version we will use in PC, the updates, and the LC, an additional package will be offered. So this is what we consider. The game is a bit difficult. Thank you for listening. Yes, we can continue with Game Collector. So here in this game, you keep the balance of money and fun, and this is how you go to work. You go to work and play mini games and make money, and on your way to work to have more fun, you can play games on your computer. It's very fast, and every month you have to pay rent, and you have to go to work fast. You need to understand if you have to go to work or play the game. There's some other things, for example, the weather and also some messages. It affects how you play the game, but also some messages you receive, you can make money from them and also have some additional income. There are three different three different jobs and homes. There are different mini games in different jobs and in different homes, in different houses. You can have different games, and the aim here is get all the games and go to the ending. There are 29 games, and when you score it all, you go to the end game. So the Steam version of the game uh, will be launched. This goes the same for the mobile. Thank you. Hello, my name is Berkin. Combustible Melon is our team. I am the level designer, and also Tejelli is our game developer, and Görkem is our sound designer.
The game is called Reactivated. So the feeling we want to give to the player is that you can, like Pizza Tower or Celeste, uh, rather than doing everything you want or run fast, you can see how you turn or how difficult it is to move and how we can make this more fun. So one robot is coding the other robot, and you pass the levels. This is a sweet, a fun game. So game mechanics, as I said before, the two robots. The one you move with the mouse is a small one, and it doesn't have much of a feature. It only moves or stops, and the plug board, which helps code the robot. You can go to the system where you can code the robot if there is a gap, for example. So basically, what you do normally, it's making everything you do normally, basic things, fun, and offers it to the player. And of course, there are some obstacles, some doors uh, you have to jump over or pass. And here there's this lever. It helps open some gates, some doors, or maybe jump. And here is the button. Another thing, what we offer visually is a light. In a game where there are only two colors, offering this light is sweet. But also what we basically do is the game to do with the game mechanics. There are light sensors in the game, and they can trigger things when they sense the light. For example, there's this a broken lamp, and when you trigger it with the lever, the light sensor will sense that and help open the door. So small pieces make it deeper and meaningful and fluid. So and moving. This is what we offer. Indeed, what I had to talk about was that. We can go to the last slide. Here is the contact info. Thank you for listening. This is minimalist game. Our aim here is to break all glass, pieces of glass. You can create your level by moving those pieces of glass and create a new level on your own. Another mechanics added is the rotator. So by 90 degrees, it rotates and you can uh, change its location, the breaker's location. There are going to be 9 mechanics in the game.
So as we were in a hurry, we only could uh, rush up with three of them, but you can see all nine mechanics later on. Hello, my name is Furkan from Indie Giant. Let me talk about Indie Giant. Let me talk about us a little bit. S- So we want to create games that can be financially successful so that they will help us create games. We want to be original. So we are successful in mobile games as Turkey, and we want to transfer our know-how to the PC games. So we try to come up with products, survivors of the down. What we did was with Bunker Survivors and Dungeon Crawler uh, mechanics combined. So we can set our destiny and our core gameplay that from planets to planets it travels, and we have different auto skills and try to kill animals. And every time we kill enemies, we gain experiences and move to the next level and choose another set of auto skills. So from the market, you can buy some items, some passive items also. And as core gameplay, what we concentrate is to give the player a fun feeling and also make sure that they're the right immersive as possible. Lead done. Thank you. Thank you everyone for coming. I would like to thank you everyone for organizing this great event. 8 months ago, I downloaded Unique, set up, set it up from scratch. I wanted to do, I wanted to make a game, so I want to share my story with you. I participated to a game jam. There were 5 people, and I couldn't even make it to the top three. And then I was a bit ambitious and participated to another game jam and couldn't still make it to the top three. But there was a lot of feedback given, and people tell you what to do, or you only end up being the doer. And then you have more ambition to develop games. Let me now talk about the game itself. This is a platform game. There are many enemies, and each has different packs. It can be played in mobile, but maybe in the sh long term, we will have different versions. So, as a matter of fact, I would like to say that I hope
All of us will do great games. So thank you for listening. I'll try my best to help you if you ask of any help. By the way, thank you. All right, we will be calculating now all the scores. Uh, so maybe we can hear your comments. Sen başla veya bitirdiysen sırayla. Tabii. Valla güzel oyunlar, güzel gameplay slice'ları gördük. So Birkaçını da deneme fırsat, hepsini deneme good fırsatı bulduk. games. Birkaçı benim için We çok öne tried çıktı. some of E, them. A few Birkaçı daha proje daha came to geliştirme the aşamasında, foreground. bazıları Some bence needs release'e to yakın be diğerlerine oranla. developed more. Güzel fikirler var. The Benim için good öne çıkan burada ideas. iki proje oldu. Birisi Last Uh, Samurai, birisi Two de projects, Survivors of Last the Samurai Dawn. and Survivors of the İkisi arasında Down. kaldım diyebilirim. Kendi adıma konuşursak. I was Hepsinin tabii somehow artıları eksileri burada var. Onu puanlamada geliriz. going in between Ama the bence two, back özellikle and burada forth. belirtmem lazım. Vücudundaki But I değerlendirmemize da have to katılırlar. say, 2 sene önceki GIS'teki oyunların kalitesiyle kıyasladığımda buradaki oyunlar daha kaliteli, daha işini bilen, the daha games here is sorunlarını of higher çözmüş, daha quality elleri when I compare it kirlenmiş to the ones developerlar var. 2 years Bence ago. buradaki projelerin ve developerların hepsinin önü açık. So Çünkü all the DevOps daha and önce olmayan bir projects şeyi yaptıklarını have a kendi de clear path belirtiyorlar. Mesela daha ahead of önce Last Summer themselves. Öncesi'nde 8 ay önce başlamış bir iş için çok So güzel just like the görünüyor. one we saw Bunu before, belirtmek The lazım. Last Samurai, Güzel that fikirler started only var. 8 months Tabii ago, hepsi development'ın aynı and süresinde gelmediği için doğru bir kıyaslama yapmak mantıklı they're olur good mu bilmiyorum ama examples. ben hepsini oynarken de eğlendim. Hepsinin So kendine I has had zorlu fun yanlardı. while playing Daha yol each and uzun every one of ama them. güzel But I can takım say gibi. that, yes, good games. Öncelikle Still way to teşekkürler. go, but good Davet ettiğiniz games. için yine buraya. Thank Her you bağımsız oyun geliştiricisiyle karşılaştığımda for having konuştuğumda invited me. söylediğim yegane şey buralara geliyor olmak, oyunları paylaşıyor Every olmak, time oyuncuların I oynamasına come izin to veriyor olmak such bu işin ilk events, adımı. Ben I say öncelikle tüm that arkadaşları it's tebrikler. great to Çünkü be bu here özgüven and bizim also to ihtiyacımız let olan bir people özgüven. Geri play the çekmemek games lazım. and develop games İyi, and kötü, have olumlu, olumsuz bütün self-confidence. yorumları alıp So burada good derleyip and bir bad, all sonrakinde criticism, you daha need to güzel, hear daha all fonksiyonel, daha and gelişmiş, daha çok oyuncunun karşısına çıkabilecek go to oyunlar the etmek next için event iyi bir with adım. more Ben experience. biraz daha böyle So genel this is a good yorumlara step. hani çok detayına girmeden So I şöyle girmek can istiyorum. maybe offer Özellikle mesela Boundary some general Walls'daki overview. zorluk ihtiyacı bana Spoblex diye bundan 1000 yıl öncenin gerçekten dünyanın en zor oyunlarından birini hatırlattı. Hileden Monax olmasın Publix daha was da one of the most zorlaştırıp daha da challenging games of the world, and kolaylaştırabilir platform uh, oyunlarının platform böyle games sonsuz bir döngüsü var ve onların özellikle have this speedrunları vesaireyle eternal çok başka yere gidebiliyor. cycle, Game and you can Collector'da take it ben hani to kendim de bir somewhere koleksiyoncu olarak hani bir şeyler toplama else than hissiyatı you ve might bunu böyle think bir of. gündelik simülasyonun And içerisinde as a çok böyle game collector, severek bu döngülerin içerisine çıkmadan I can oynayabilen bir pozisyondayım. say Tabii that ki I'm böyle in a ufak UI position UX problemleri var. Bunlar çok normal. Bazı that şeyler makes me böyle play hemen olmuyor ama all böyle I biraz da see. pixel perfect bir kamerada görmek But istedim. Çünkü en azından maybe a daha bit gördüğüm şeyin net pixel olması benim için iyi perfect olurdu. camera En azından bir visual feedback look vermiş olayım. would be what Reactivate'deki I programlama would look mantığı for. çok hoşuma gidiyor And the ki bu programming in Reactivate Contraptions is what I like. Contraptions bir oyun vardı. Aslında oradaki bir robotu oluşturmak So çok creating a çok robot mantıklı. Bütün there o puzzle çözme heyecanı çok really güzel makes ama sense. o robotun parçalarını Yes, ben solving takıp that o taktığım puzzle. parçaların yeni bir fonksiyonların gelmesi beni But çok you mutlu know, ederdi. Çünkü placing o that merakımı uyandırıp onu deneyip pieces tekrar oynamayı isteğimi çok and güzel döndürüyor oyunda. maybe igniting a bit Robots da more aynı şekilde puzzle game curiosity yani um, biraz daha oyuncunun progression could be içerisinde, o better. loop'un içerisinde kalıp perfect yapabilmek için böyle birkaç güzel tatlı trikle çok güzel değerli bir yere gelebileceğini düşünüyorum. Survivors of the Dawn için de For orada Survivors oynadığım of the zaten güzel Down, büyüyen, yükselen bir yani kendi janrasını yaratmış bir oyundan çıkan bir oyun olduğu için biraz daha böyle onun ritmi, temposu daha böyle haldır haldır hissettiğimiz bir maybe a şekilde bit olması beni bir oyuncu olarak daha çok tatmin ederdi. Lost Samurai more için de bence rhythmic, yine çok a müthiş bit bir iş. En azından bu kadar sürede of a gelmiş olduğu more nokta için pace ve yeni bir oyun geliştiricisi tarafından. Burada genelde tabii ki şeyler var. there. Biraz böyle işin
tek developer tarafından çıkan işlerde işte figür zemin ilişkisi, oyunun içindeki bütün o visual feedbacklerin, aynı şekilde kontrolden gelen feedbacklerin anlık etkileri çok kaotikleşebiliyor. Orada biraz daha bir denge ve bir akışa ihtiyaç var. Onun dışında hepinize So eline we sağlık need arkadaşlar. a Tebrikler tekrar. balance and as well of love. Thank you very much. Değerlendirmeler sürüyor. Kısaca oyunlarla alakalı ben de yorumlarımı ileteyim. Let me Bounty make my own ben de comments. ilerliyor. Hem mobilde çalışabilecek bir oyun hem de Steam falan çok düşünüyorsunuz. Hem de Switch'te bence çok çalışabilecek bir oyun. 100'e kadar bölüm yaptık diyor arkadaş. 100'e kadar Well, bölüm it yapmasının sebebi says de, here that we bu have tarz zor made platform oyunculuğu gerçekten up to 100 kendi işine episodes. sahip insanlar bir yerden sonra kuduruyorlar böyle oyunlar için. People Küçük bir niş who own kalınmışa their own ulaşabilmek için business doğru are adımları crazy atmak about lazım. such games. Kendi alt janrınızı çok iyi tanımanız lazım diye So it's really bir tavsiyem important to olur. know about your Aynısı subgenres. açıkçası This is just a recommendation, and it Nasıl is okunuyor also oyun? the truth for Takımının ismi other Lowe's mu? candidates. Lowe's. Tamam. Lowe's is the name of the game, right? Aynı sol Yes. taraf için de geçerli. Yani kendi subjanrlarınızı tanıyıp oraların içerisinde nasıl You derinleşebileceğinizi, should o oyunları know your sub-creators, and you should find some ways how to be more profound. Steam'de indirime girdiğinde 6-7 sene sonra bile satılabiliyor. In Çünkü küçük, Steam, sempatik even in oyunların 67 oyunların böyle years, fazla gücü oluyor. Uzun vadeli planlar it should üzerinde sell. çalışın diye So söyleyeceğim. please Game work Collector, on it in 70-80 years. Game Collector küçük bir eleştirim var. Çok eski is duruyor. just, let me make a very small maybe Flash critics oyunu. Böyle on 12 sene, this. 13 sene önce Flash oyunlarda oynadığım çok 12 basit years bazı ago, kurgular vardı. I played Bir tık daha Flash derinleştirmen games. lazım. I Derinleştirdiysen biz think onu that you böyle should make it a little bit sarmalı ve more oynayamadık. profound and deep. Ama evine git oyun satın We al. couldn't Yeni really küçük gamelerde felt vakit it. geçir, yeni oyun satın al. Bak bu Please mekanik just genelde spend a little mental bit more oyunlarında olur. time with Çok such yorulmayacak. games. Sen mini oyunlarla para kazanıyorsun. Sonra You make sahne money with satın the alıyorsun mini onlarla. Sen de games and oluyor. you buy Anladın mı? actually Yani scenes şey yok, eti yok yani via senin oyunun these içinde. games. Bastın geldi I bir şey would satın al. say that Yani there's bir not şey enough eklemen lazım. flash in Oyun your oynayan çocuk game. You evde need o to add oyunlardan something. eğlence almasının mekaniğini de derinleştirmen Kids lazım. Bir should oyunu aldığı için enjoy mesela mutsuz olup while they're eğlencesi satın düşük gaming. bir yandan da iş skillinin mi gelişmesi lazım anladın mı? Yani senin So mekaniksel derinliğe ihtiyacın var. you Ve bunu need a şöyle düşün. mechanical Bir gamer depthness. olarak oyunlar As a seni nasıl gamer, geliştirdi? Hangi oyunlar sana ne kattı? how you are Oradaki oyunların inspired by hangisi the seni games, seni ana you also karaktere have gidecek to bir think noktaya about that. çekersen Game Collection'ın mantığı olur. Yoksa gerçekten Only mini then game. Yani your game mini collection game can yapıyordun sen be yani. Anladın mı? Yani meaningful. oyunlar Otherwise, it would konsept be hiçbir şey just a ifade mini etmiyor. game. Game Collection kısmının It üzerine wouldn't çalışman lazım mean ki oyun much. You need to satmak work on içerisinde the oyuna game dönüşsün. collection so that it would Reactivated turn into the game that you benim want to sell uygulamayı en out. çok beğendiğim oyun açıkçası. Şimdiden söyleyeyim. Güzel bir mantığa gidiyor ama Tuna'nın da dediği gibi Next game, as yani Tuna has said, Fluxys'lerini ne kadar geliştirecekler, orada biz ne Fluxus. And sitcom well, gibi we bir don't oyun know the göreceğiz. Ben amount şu ana of the kadar development and tasarladığı the bütün bölümleri progress aynı that are kadraj planned üzerine, aynı in bölüm there. üzerinde tasarladıklarını gördüm. And Çok katmanlı only bölümler now gelecek mi? we Aynı just anda iki robot see olacak one mı? episode. Robotun We don't know parçaları if gelişecek there mi? would be Güzel multi puzzle oyunlarında layers. insan bir süre sonra bir kompleksleşme seviyor. Because after Bir a şeye gelince while, you are aynı expecting it to tabir şey get için more de geçerli, robot complex. için de geçerli, sıradaki için de geçerli. It is also the Bu true oyunlar for ilk başlayıp Lotus. kompleksleştikçe anlamlı Well, oluyorlar. they start as Puzzle good, oyunlarından but hepimiz they bayılıyoruz. become more Burada meaningful seviniyoruz when they get ama more işte complex. zaten bir süre sonra fark edeceksiniz puzzle oyunlarını ilerletmek bir yerden sonra iş. Yani Puzzle adam games. 26. bölüme It is also falan really difficult demeye to başladı mı bir o just have a etkisi yiyor. progress for the Devamlı puzzle oynamıyor. games. Yani kaybediyorsun. Celeste gibi bir oyun People nasıl get becerdi bored ona and they bakmak stop lazım. İyi development yani playing. iyi It's zeka really kullanımı puzzle important oyunlarını ne to kadar yapmak lazım. just Biraz zor bir use oyun the diyorsun. Yani Steam intelligence. satmaya benzemiyor puzzle oyun tasarlama. It is more Allah kolaylık difficult versin, güzel and işler çıksın. challenging. Survivors of the Dawn, abi güzel bir şey Survivor of the olabilir. Dome is another Benim gördüğüm game. kadarıyla It is a good game, I would say. uzaylı vurduğumuz It Crimson is Dawn'a benziyor desek aşırı very var ya. similar to the Çünkü aktif ateş Crimson etme de Dawn. eklemişsin. Tam zamanı yani. Hani böyle sen bir So hikayede it oyunu is çıkarttın, right on çıkartmadan bir time. işaret You are yapıyorlar. about Oyun to olsun create yani. the story. If you don't create the En story, hızlı seni another sakladı, sen person would olman do lazım. it. Böyle You söyleyeyim. have to be a Can kıran fast, arkadaşın actually acelesi yok working mesela. O seni person. çıkarsa. Just be quick and create your own Last story. Samurai'la şunu diyeceğim.
Şu beni çok About The Last etkiledi. Samurai, Mesela ana karakterin animasyonuyla falan I'm uğraşınca düşman çeşitliliği impressed eklemişsin. by one Düşmanların hepsinin thing. There farklı are mekanikleri var. enemies, there are a Atlayan variety düşman, of zıplayan düşman, yok elektrik enemies. atan kristal, yok yerden ateş They're atan. like Yani jumping, sevmişsin sen. Bu işi çok quite belli ve active. oyuna bakınca o They anlaşılıyor. Yani throw aslında the oyun sana fireballs and hep all. yani böyle So it nasıl looks söyleyeyim like sana? you Senin really enjoy oynadığın, it. You bugün like baktığımız it. oyunlar arasında helal And olsun abi, bir this tane game eleman bu işi çok sevmiş ve çıldırmış bir oyun yapar. just Hedeften looks oynar. Böyle like oyunlar arada that çıkar. the O creator of the enerjide game really tüketiciye geçer, enjoys öyle this söyleyeyim. game. Yani So seyirci de bunu anlar, consumers Steam'den bakan da really anlar. feel it. Düşman çeşitliliğini They daha iyi feel it. uygulaman lazım There sunularında. is this Sana en basit variety of söyleyeceğim şey o. enemies. Yani e, benzer oyunlarda şöyle söyleyeyim, ana karaktere aşırı odaklanıp So bir there are düşman some koyuyorlar. similar Sen games, çok hızlı bir and şekilde they karmaşa focus kaçan bir on the oyun main yapmışsın. character. Zor bir oyun Well, yapmışsın. this Bunu game biraz daha just gets uygulaman lazım. complicated very Bir easily de and hadi sağlam pahalı rapidly. bekle ve çılgın bir şey olsun burası. Well, we Teşekkür ederiz. expect something a little bit more crazy for that. Thank you. Tamam, şimdi 3 tane usta zaten oyunları oyun olarak değerlendirdi. Well, Hemen three masters pazarlama ve made sunumla their ile ilgili bir comments şeyler on the söyleyeyim. games. Let me just make a few Oyun comments tarafında about the konuşacak marketing. olursak aslında Tolga'nın burada olması lazım. About the Keşke games, senin notlamanı rica etseydik ama son dakikada geldi. Bir sonraki maybe sefere öyle yapalım. we Ben expect sadece some other pazarlamadan ahkam colleagues keseyim. to be Bu here adamlardan and they sonra can konuşmak da talk komik oluyor. about the Yani, marketing. yani böyle bir I anda hope you böyle won't bir bilgi ve kültür panic. hazinesinden sonra ya işte sunumda biraz zayıftı falan. Ben de zayıf kalıyorum. Şimdi hızla So, Boundary Walls'la ilgili very quickly ya hep about the bundle öğrencilerime on söylediğim bir şey Rose. var. Bu toplantılarda da There is söylüyorum. one thing Ne that I zaman yani always ne düşünüyorsan tell to dünyanın my hala o kadar students, no kişisel matter what hala we think, feedbacklerle the world is not that beslendikten digitalized. yapılan pazarlama o kadar We're not gelişmiş değil. there Mesela yet. adamlar beni bir yerde The çok marketing is etkilediler. not that Benim için bir strong hack yet yapmışlar. in the Bana bir country. tane çantacık verdiler. O çantacığa ihtiyacım yok. Muhtemelen çıksam herhangi bir mağazadan benzerini bulabilirim. Ama aldım. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkürler. En I önemlisi şu, remember that kafama once I yazıldılar. purchased a Sticker'lar bag yapmışlar, bazılarının arkalarına of that yapıştırmış, onu game, and gördüm. also I found Bu some benim için şey, stickers yani hani on the çok iyi bir cards. pazarlama Well, it is a aktivitesi. great Benim oyunda marketing şey, hani activity for me, Koreli, Japon, selling Çinli, bags and Amerikalı falan da stickers. farklı düşünmüyor. And I Bizim don't think that e-insanları Americans or kullanmanın Japanese kişisel just pazarlama think tekniklerinden differently. birini They kullanmışlar. also Çok da tatlı would yapmışlar bu agree işi. with this. Ne olur This is siz one of the oyunlarınız için hani marketing techniques, böyle and bir please do it marka for your üretimi, games. pazarlama Just do such a yönelimi akıl marketing etmeye activity çalışın. Çünkü and as well fena the bir öne management of your geçiyor. marketing Söyleyeyim yani. so that you would Dolayısıyla hani really be bütün oyunları hatırlayacağım advanced ama aklıma comparing kazınmış to your olan o marka olacak competitors. şu anda benim All the için. games can be good, but people will Game Connector'la remember only ilgili yani one Cansu game. bu zaten o kadar iyi ifade etti ki hani yani bir tık daha visual olarak güçlü olmasını bekliyorum oyunun. Çünkü Well, hani I geri expect this planda iyi game to be a çalışan bir little bit oyun var. stronger visually. It Öteki works tarafta da quite şey sunum fine, biraz and zayıf. on the other Yani hand, the aslında presentation McDonald's'ta is a little birazcık bit hani weak. sunum çalışmaya ihtiyacı var. You Sen need to şeyi work göremedim on yani. Hani your dedim ya et nerede anlatırken presentation ben oyunu niye actually oynuyorum, ne yapıyorum? capability. Onu oyunda göremedim. Veya şey hani gören arkadaşlar da hani bu işin uzmanı kurdu olduğu I için couldn't really anladılar see diyelim. Her such yerde hints bu olmaz. of Reactivated presentation. yani Reactivated. son buluştuğumuzdan beri Since the hani last time sunum that we konusunda met böyle bir zıplamışsınız about siz. Yani presenting, bayağı ileri yes, it gitmişsiniz. looks like you have Sadece hani advanced biraz a taşlamakta lot. fayda var. Neden uzun kaldı? Tamam. Yani It hani was a little sunumlarının bit long çok though. sağlam gelişme işte bu etkinlikler But I hepimizi see övmek a için really söylemiyorum ama concrete ya bu and etkinlikler onun sound için önemli çünkü ilk progress. gezide Such konuşmuştuk. events Yani o are zaman böyle bir important for heyecanınız vardı. this. Henüz daha böyle bir Well, in senin the past, for proposition ne, example, you were oyun ne really filan yani excited şey, and heyecanlıydınız nervous ama about heyecanı making the aktarma konusunda bir presentation. sistematik yoktu. However, this Burada tabii şimdi time bitiyor you iş. Bir were şeyi merak more ettim. Pazı systematical pazı and sonra ne you yapacağız? Yani shared hani your hep aynı presentation in a rota more aynı sound yerlerde way. gidiyor gibi geldi. Ya Allah'ını seven, puzzle oyununu seven, hatta oyunu So, seven Infinity Factory diye bir oyun var. Çok eski bir oyun. there is a Bazılarınız game muhtemelen called ondan Infi sonra bile Factor. doğmuş olabilirsiniz, Especially the emin ones who değilim. like Alın puzzle şu would oyunu like oynayın it. yani hani Please puzzle buy it gibi and anlatabiliyor muyum? play Bir it. daha ama şey yani hayatınız bir daha aynı olmayacak. Onu da Your söyleyeyim life yani hani wouldn't be the uzağmadım same sigara anymore. içersiniz oyunu gördükten sonra. Ama bir deneyin lütfen özellikle de You can siz. even start Tamam, smoking. Lovux ya çıtır çıtır Lobux iş. Yani geldin çok daha looks hani really böyle nice, tatlı da girdin filan ama ya ben very oyunu cute, anlamadım. Belki benim but I IQ couldn't düşük olduğu understand için very salondaki well the herkes anlamış game, olabilir ama unfortunately. yani hani şöyle de bir durum var. Sizin jenerasyon karar aşamasına Your gelene kadar bizim generation on to jenerasyon hala the kararlar phase veriyor. of Hani making ilgilenmek decision istemiyorum generally ama just adamların makes their anlattığından decision anlayabildim according to oyunu. the Tamam. older Sunum üstünde generations. biraz This is çalışmakta how I fayda var. Bir de feel. şey hani Well, I yani would size bir şey advise you to gösterdim work ama a bir little oyunun bit on sekansı your tamam yani hani presentation sen skills. neredesin hani kimliği ne bu oyunun filan onu
Onu bir bilmek istedim.
Orada onun haricinde oyunla We would ilgili like to zaten more see your yani identity. taş gibi adam. Her şeyi söylediler. Söyleyeceğim bir şey yok zaten. Of course, you looked Tamam. really Yani good. feedback'te ben size Three konuşayım, really tamam mı? handsome men were there Survivor and made the sorduğunda presentation. zaten We really benim enjoyed yani it, but yolum bayağı you need a little bit şu anda more, I believe, İngiltere adına experience. maça çıkacak. Artık son hani zili bekliyor durumdalar. Söylenecek çok fazla bir şey yok. So Henüz you are very sunulmadan ready, gayet actually, iyi to gittiler. launch the Lost game. Samurai ile ilgili About the sen Bossy zaten oyunu Samurai, paketle artık. Yani ben well, you sende should şöyle bir really, tehlike gördüm. Biraz daha you konuyu should really tiye just kendini launch dinlersen it. oyunu bozmaya Because başlayacaksın. the longer Ki you senin listen to türünde yourself işte and 3 the yıl yani 3 community, yıl önce you falan will çok da distort and sağlam bir oyun damage yapan the birkaç game. arkadaş oyunlarını böyle bozdular, tamam Well, mı? it had PES happened 1 to yükseldi, en some sonunda other oynanamaz hale actually geldi. İşte silah creators, refleksler falan developers. kaybettirmeye başladı. They Onu just yapma artık lost yani sen their getirmişsin appetite, bir so yere. don't Ama do Cansu'nun it bunu söylediği çok anymore önemli. Bir because de you şey yani have hani reached buraya out to a çıktığında ne oldu? certain Tamam level. herkes burada oyundan So anlıyor you ama are ya hayat ready for hikayeni PR'a launching. bırak. And Tamam by mı? the way, Yani orada hani your ben life story, takımın just gururunu leave it geçtim, to oyun the yapmaya PR. çalıştım kısmı I buradaki was like herkes a öyle poor zaten. Tamam and herkes öyle baştan I söyleyeyim. was just Dolayısıyla şey making ya a game to save my life, a seni type sevip of a ilgileniyoruz ama story. yanına Just geldiğimizde leave bunları it to the konuşalım. Sen de marketers. biraz daha And oyun by the way, we are all yapıyorsun. poor, Anlatabiliyor muyum? Yani and orada biraz hakkını we vermemen lazım. just did the games Onun haricinde to make money. So süper it's gençsin. the same Bilmiyorum siz story ne for düşünüyorsunuz? Bir everyone. şey So söylemek this is isteyen var how mı I oyunla think ilgili? you are ready for the game. It's good, but you just need to develop yourself a little bit on the marketing side. Thank you. Şimdi ilk üçü bize duyuracak. Well, my apologies. We organize a hybrid meeting and there are a lot of cameras and the microphones, and also we have interpreters that are now trying to translate this event. That's why I'm a little bit nervous, because I'm not sure if everyone is hearing the conversations. Well, my apologies for the problems. Anyways, I believe that the session was quite good. I believe in Indieway. We keep hearing about the new good releases of good games. On June, in the month of June, actually, we will organize another event, and hopefully we will even hear more about some other new games, and we will evaluate the games. We will as well discuss if the previous actually participants have developed themselves or not. This is what we are going to discuss in the coming event. By the way, I would like to thank to all participants. We really enjoyed and liked the games. And after the evaluations of our actual evaluators, let me now release the results. Lost Samurai Action Plan Former is ranked as the third game in this evaluation, and the second best game is Reactivated. Congratulations. And the best game is Survivor of the Dawn. Congrats. Well, I would like to congratulate you all. In the ways we try to just provide some benefits to the actually game developers. This is what we try to do. We try to make their voice be heard. We as well just do broadcasts and as well we invite them to the coming events so that they can be part of this community and a network. We share tickets. We as well just apply for some sponsorships if the institutions. So this is how we do support them. We will actually make promotions of these games of our winners. This is
is the best support that we can give, and I kindly ask you to do the same. Please promote their games, share in your social media, support them, make their voice be heard. Thank you very much for participating, and now it's time for a networking party. Hopefully we will just have some small conversations so that we can personally as well start knowing each other. Thank you. This is the end of the evening. Thank you.